waaw mbokki déglukat yi mën naa dal di santa di leen dal di gërëm fu waay mën a dal di dégloo like fu waay mën a dal di seetaane ñu leen naa dal di jox seen ah sana bi baaxut mbokki déglukat yi mën naa dal di santa di leen dal di gërëm di leen dal di dalal fu nga xam ne mooy Gamfans TV ñu dal di ànd ak man ak seen xarit ci ku nga xam ne mooy Buuba Jallow Fala Boweh ak ku nga xam ne mooy coach Sana Yafa si kanam tuuti rek kii ku nga xam ne mooy Habib dinañu dal di dina dal di bokk si ñun wante ne tam dinañ dal di ñaanal lu nga xam ne mooy jaama at lu nga xam ne mooy fan bu gudd at mucc bu rafet bu leen dal di fàtte ngeen dal di tasaare si different sports groups yi ngeen dal di kal ko tam fu nga xam ne tam mooy YouTube daal dali leen a share lu nga xam ne mooy programme bi coach Sana ma dali la santa in fact dina ko dal di bantuwaat sa jamono Nema Kunku jamono One Love ak jamono koñ bi cape yi fans naka la gaay di ooyee ndax da nga nekkoon team nga xam ne daal de lëndën dool because nii boobu daal boo naa nga fay ma ko daal Sana waaw buuba jërëjëf maa ngi laa fay di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu unfortunately fi nga bëgg a commencé du ma ko commencé because programme bi hashtag no yo get men football la is not hashtag no lan la Sénégal di def so I'm sorry that if I let you down this time around maa ngi nuyu Lamin bu baax a baax a baax ak ñoom wi Omar si background bi ñu ngi la naa nuyu ku nekk sa tur ak sa santa ñuy seetaan si ñu ngi la naa nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa santa di profito rek ne di leen wax ne jërë ngeen jëf si follow Gam Football Fan TV ak forum comme niñ ko dee dal di wax rek every week lii show la show boo xam ne it's for Gambians for Gambian football la dinañ continuer di add suñ voice ak suñ gis-gis si doxini football yi Gambia this year nag is an interesting year election year la in terms of football dinañ continuer nag di scrutinize anybody koo xam ne yaa ngi si football bi mbaa yaa ngi bëgg a dugg si football mbaa yaa ngi ut yoon pour dugg si football dinañ scrutinize ñëpp nekkuñ fi pour kenn nag bunte yi dinañ ko ibi pour ñëpp Habib waxoon na ko last week te dinañ continuer di ko waxaat it's na kenn duñu senso nag duñ bëgg a kenn duñu senso te loolu sax duñ ko nangu loolu bokkut si loo xam ne sax suñu yoon la waaye incha allahu rabbi dinañ try indi ñëpp on board ñu mboolem ko xam ne xarañ na si football rek dinañ la si indi ba pare di profito rek di announce this week ne incha allah by Wednesday straight talk dinañ am coach Matar Mbodj mooy mi nekk coach of the under 20 dinañ ko am show bi incha allah di def ay leeral si loo xam ne yu am solo la dinañ also try waroon nañ ko fi am last week waaye mënuñ Wednesday bu passé ni Lamin Sané the PRO of Gambia Football Coaches Association pour ñu discuss important issues regarding Gambian football especially lu jëm ni si coaches yi waaye incha allah on straight talk dinañ am ñoom ñaar ñëpp Matar dinañ discuss moom regarding under 23 bi ak under 20 bi because ba léegi am na yu leerut so dinañ bëgg a mu def ay leeral si yooyu incha allah rabbi jërëjëf buuba an Habib Habib mun ngaa ñëw rek wante bul mention matches yi nga xam ne play na parce que ne yooyu itam dinañ ko fi waxtaanee exclusive léegi ñu dal di laa bàyyi nga dal di nuyoo askan bi. waaw yow loo ma ay li nga xam ne man moom laa moom. non déedéet non wante fii man may réglé programme bi tey nuyool. ok waaw anyway you are the big man so it's okay. But maa ngi nii like always maa ngi jógee Basodi so maa ngi ñibbi nii it's dark in the Gambia already so I don't know what's happening in America or in Sweden man moom maa ngi Bankuba Mall Gambia so maa ngi demoon standing match so tomorrow scores boobu mu ma tegal necktie so I'm on my way so xam naa ne balaa soo bi di nekk in the middle I should be home because maa ngi boori Jabang fu mu nekk nii so I'm driving home so it's Friday it's it's football, it's everything. So we move on,
Coach Sana programme bi nañ ko dali doore fu nga xam ne mooy kër Royal de Banjul before nañ Boy, presentation yaa ngi dégg. wami ñu laa dégga waa Sana yaa ma dégga waaw programme bi dinañ ko dali doore kër Royal defoon nañ présentation bi rafetoon na nag defoon nañ unveiling man nag foogoon naa ne sax dañoo isi tubaab wante isi neen Ibrahima Jatta foog naa jiit dali bàyyi ko fu nga xam ne mooy Armed Forces nekk assistant coach yi bàyyi ma nekk assistant coach yu Royal de Banjul loolu am na firnde yu bari lu nga xam ne jur na ko ndax dañ ko fa dali def pour ñu dali koo groom wante ne tamit on the other hand soo nekkee coach wala player bëgg nga play one of the best club in the country unveiling ni Ibrahima Jatta jiit Royal de Banjul Sana noo ko dali jàngee development football wise at moom li nga xam ne mooy kaariyaam jërëjëf Buuba si laajte boo ma laajte regarding gigs first of all dinaa la wone gigs foog naa li ma ko xamee ñu bëri xamee wuñ ko noonu because nekk na koo xam ne amee naa ko as a player Nema United for more than 5 years da nga mën history Nema nag mu wane sa affaire no it's like I gis naa ko throughout as a player bu ma door coaching tamit as well I was right there and bëgguma continue di wax yooyu waaye yooyu yëpp is part of football but one thing I'm proud is I'm definitely proud of him and with the steps him jël dem fi mu toolu fa buñ fàtte ne gis dafa play by football dem si Armed Forces seen nii sa team bi doore as an assistant jógee foofu noonu jël as a head coach mantul bi jógee foofu noonu si la climb the ladder to Armed Forces so he went through the ladder from scratch that is gigs mu ñëw Armed Forces gis nañ ne for the past 2-3 seasons Armed Forces has been one of the most difficult opponents in the league and then you could show the job liggéey bu mu fa def bu fa jara jógee he tried to continue working continue process bi taamam bi jeex ak army bi unfortunately but he decided to part ways and gis nañ ne sax within a short space of time Real snatch ko I think that is the best thing that Real have done this season, bringing gigs to the team. He's a very dedicated coach. He likes to work gigs. That's typically him. Even when he plays football, he's one of the most hardworking player. Being Amsa Timbi, whatever responsibility Bokomono Josi Gembi, he will do it and even put 10 more extra on it. And I think that's a good sign. Lan la mooy isil Royal with his experience tam lan la mooy isil Royal. Lolu finger Daniel Doro. He's going to bring experience because Giggs knows this league, National League, in and out. He knows everything in the Gambian League. So obviously, those are the kind of people that we wanted to bring. But fortunate time, a head coach from Armed Forces Football Club, nga ñëw indi ko pour mu indi lim jëlee Armed Forces yow ko si Real de Banjul. That's only gonna make Real better and better and better. And I think discipline mu ngi Real, but he's a disciplinarian as well. I can tell you that. And then Lolu is one of the things that he can also add to Armed Forces be and physique wise Sordarla, and then they've always believed me what they got to be fit. And if you see him train, you would know that he set up his team in a way Bohamnela he wants them to be physically fit in the first place. And I think that is the core, that is the basis of every football team. You want your players to be fit, to build on that. Because if the team is not fit, it's basically going to be very difficult for Numona execute the tactical behavior of the team.
and then you know, at some point of the game then you're worn out. But I think Giggs is also going to bring in that. Depending on what are going to be some of the rules. Sometimes he's an assistant. Is he going to be involved in the tactical way, in the tactical aspect of the game? I think yes, By Mali would want to, because sometimes he was a competitor, so he would want to use that side of him, the gluco, and then you know try to gel Lundau, mom to move on. And I think Somalaje very well. The reason Giggs Real the Banjul is I think they are trying to mold for the future. You know, Somalaje, if he got the qualities to be Real de Banjul head coach, I would say yes. Why not? Because his records are there. What he did with Armed Forces has been there. Armed Forces and then struggle, you know, by Bujaranya consistency and Giggs team. We saw the same consistency going up. So I think that's a very, very good signing for Real de Banjul. mbokki déglukat yi bu leen dal di fàtte ne lu ngeen xam ne mooy hashtag know your Gambian football tey dinañ dal di waxtaanee first division bi dinañ dal di waxtaanee second division bi exclusive lu nga xam ne muy local football bu leen dal di fàtte ngeen dal di seedoo ngeen dal di tasaare lu nga xam ne muy programme bi ngeen dal di àndaa man seen xarit Fala Boweh ak ku nga xam ne muy coach Sana ak Habib Sana, there was another importance see first time announcement ni assistant coach muna am is a big profile of Ibrahima Jata Jits wante gis nañ tam elect ñu ngi ut assistant coach. I mean this kind of announcement gisoon nañ ko woon time bu BK Milan ñu put off ne comme ni head coach bi mu ngi amee vacancy ñu ko dal di announce wala xam nga like when such presentation comes across your platform num rafetee presentation bi noko dee dal di jànge and léegi tam because wax naa la ne yow as a coach like amee loolu liggéey bi yaa ngi amee backroom staff bi pare tam assistant coach most of the time daf dee am lu bari lu dee yokk si sa team bi just noo gisee the organisation like team si di dal di ñëw di wone ne there is a vacancy, there is an appointment xam nga things that we even love to see in our national team the under 23 bi or the under 20 bi or national team bi duñ ko dee dal di gis Sana. Yeah, that only shows the professionalism, the vision, Elite United and if anybody has been into Gambian football, the coach itself, Yaya Mane, is a very straightforward and very honest human being, and if you come to his organizational aspect and his professionalism as far as football is concerned, is second to none in the country. So he could have easily picked up anybody to say, look, I wanted you to be my assistant, you know. But he's someone who is very, very formal, very, very professional, and I believe that he's going to advise, you know, the management to come up with these and then put it on the floor. This is what we expect. This is what we expect from teams. Vacancy to Ame, you know, put it on the coaching platform. I saw it there, and I know that okay, this is the way to go. Once there is something available for the coaches, the forward them, film them, you know, and I think the way they set it up as well, it's just amazing, you know. The flyer, you know, officially let people know that okay, this is what is happening. I think that shows the administrative awareness but team bi and I think lila ñoo ut teams we need to try to change the dynamics of our football. Pass na rek nga dem rek just kick ball, you know, lolu and I think it is really, really important when you emulate what is going on at Elite. And talking about assistants, most of the assistants now in modern football, you know, are much more influential, are important, because this is an individual who will be taxed. I mean, to do a lot of things as far as the coach is concerned. The coach is kind of going to be there as a manager, because then our a fitness coach. You need to have Hamnane Gambia. We will not be at that level. Living. A physical coach, a goalkeeper trainer,
you know, technicians, you wanted to bring in a personnel, I'm vast idea in different areas. You know, you want to do someone who have specialized in defending, have specialized in midfield, or have specialized in. But you, as the coach, as the manager, should be in a position to make sure that in all those different components together and marry, you know, so marry together, that is where it gives you the ability, you know, to put up a very good team. And I think having a good team, depending on the kind of technical team you had. If you have a very good technical team, I can assure you 100%. And there is a division of labor. Kuneke has been given his responsibility and executing their responsibility to the latter as well. You can always see that the team will, the players will definitely do better because the coaches will have an opportunity to work with them in a small groups, in a large groups, because in football, especially this modern football, everything has to be mirrored, like small-sided games, mirror game, you know, then you know, expand or then you progress. And I think having very good coaches to work on those specifics, I think it's really important. So Somalaje, the assistants are very, very important, and it needs to be someone called Hamnela, if not more experienced than the coach itself, you know. And I think it's really healthy to be bringing knowledgeable people as their assistants. Assis, mala dali santa dila dali gërëm dila dali nuyu lek si ajo bi nga dali nuyu lek ñu fekk nak ñu ngi dal di waxtaan kër Real te si foofu da nga bokka waaw fala bokka moom maa ngi nuyu buba di nuyu sana di nuyu gay yow gay nekk di déglu ñëpp leen wane juma moom kër ñu ngi waxtaan ak kër yi waaye gis naa ne yow tam yaa ngi doon Chelsea te tay dama mel ni team bi dafa tas. dama mën a support Assis comme ni ligue bi officiel bu doon dem African Cup of Nations ñëw nañ fi xeex nañ fi QCell am na ko ma wax ne sax even official promotion na some of the divisional teams xaalis wante gisum leen like affaire sponsorship tam because Assis li mën a dal di am every year ku jël coupe bi first second third position fédération bi jox la dara even sa pass I mean like sponsorship bi tam foog naa ne ñun rek ñoo nekk biir Afrique mu nga xam ne ñu ngi play league amum sponsor tam Assis naka nga gisee ak lan na nga xalaat dañ doon mën a dal di éega place bi nga xam ne ligue bi dina am sponsorship. waaw buuba man li ma wax ma nekk nii am nga ni ku nekk yow soo amee sa marchandise yow yaa ko mën a jaay léegi GFF ñoom ana seen marketing bi ak yow ak ñooñu noonu yëpp ñoom ñoo war a seet naka nga def lu mën a jaay léegi because kenn bëggul tamit ngay dem di jënd product yow ngay dem jënd product yow product boo jënd tam baaxul au lieu yow product bi nga jënd doo xam di wax say product so ligue bi ñu ko ngay mën a def ngay mën a uti sponsors moo nekk ne ñoo war a ñëw tegal gaay ne lii ak lii soo defee lii da nga mën si mën a génne lii soo defee ne lii yow lii mooy happen waaye nit ki tamit foo dugal sa xaalis li nga mën a gis results waaye yaa ngi dugal xaalis rek yow doo xam fan la loolu di dem soo loolu noonu dafa métti tolop moo tax du gaaw pour ñu am sponsors de du gaaw moom. Coach Sana dina la delluwaat si Ibrahima Jatta hello Coach Sana. Like Yaya Jammeh nekkatut fi you know Langtombong dem na NPP Langtombong mu ngi si women football Falcons Musa Jammeh establish na Falcons jóge neen third division ñëw neen second division ñëw neen first division te mu ngi pomp xaalis si biir Falcons jiits lu mu génnee armed forces dafa laa signal ne everything is not right in armed forces the sponsorship team bi naka lañ ko bëgg a dal yóbbee way forward gis nañ ports génn complain affaire yi fay wante foog ne am nañ deeper problems like the football men ñi nga xam ne soldat yooyu la woon ñu fa nekkoon di sama football bi gis nañ ne because tam if we lose armed forces si league bi dañoo lose that competitiveness danga jàngee because football people yooyu mënoon nañoo ñëw dal di at least of a better contract to Jits na foog ne loolu tam there is a signal mun laa signal ne
things are not well. Yaya Jammeh nekkut fa, Lang Tombong nekkut fa, Falcons is not active. Well, basically, issue gigs be a little bit complicated because then you want to understand the mom Sordar one and based on his capacity as the army, that's the reason you designate Kopurmumuna coach team. That he was being well taken care of, I don't know, and I don't want to speculate on that because coaching job and these are two different things. That didn't go pay the allowance when they pay other coaches on top of his salary as an army. It's yet to be known because it's very private to him. Why hamna a lot of factors not for our money. Put a lot of gigs by, but I think Lulu he make his personal decisions, that is to move, and that is why the team is in chaos. Yes, team with gigs it was well organized. Musa Jammeh Mungfa, I don't know what is the state of their administration now, but I know that it's not all been the same since the government changing. Exactly. The government changing, I think the army were enjoying a lot. They had a lot of freedom in terms of spendings. Before lang nekon, bu lang bigi sa Musa Jammeh. I mean, when the Jammeh was there, I think the CDAs and the Nyam Sol Baji were there. Most of them were more involved in the team. But when the government changed, everything changes, and I know they were going through a lot as well, administrative wise. But I think Loro mu ngi reflect léegi, and dama ragal sax ndax loolu sa bokkul si factor si lu tax gigs by. Why it's all said and done, gigs has gone, someone has to take up responsibility. Armed Forces is an administrative is a team, is a service team. They shouldn't struggle just to take the responsibility of their team, because new civilian, some of them are I sort of, so they should be able to keep the players together and try to find a way out, appoint a new coach as soon as possible and get back to work. You get profit already, acknowledge Baboucarr Sanyang, coach Gambia right now. And he is also watching some games right now, and I think it will be important for Amco to delo Germany, because duñ ko ñëmé la légui ni fu nekk ni bala network bi di network Gambia bi the freeze, But coach, thank you very much and keep it up, and then dinañ la inshallah once you are back in Germany. Assis gis nañ Royal de Banjul ñu jëloon former Gambia Armed Forces seen coach bi léegi bu nekk assistant gis nañ ko sax sibeeku na démba tey mu si training ground bi there is high presence, ñu ngi ko jox plateforme bi sana mu ngi wax ne sax mun naa am dañ koo dal di yar pour bu take over maybe si kanam tuuti benn at si ñaari at, wante ne soo gisee caliber of team comme ni ma ko waxee rek yenn team dam faa bëgg a play soo nekkee a player o soo nekkee coach bëgg ngaa coach team boobu tam naka dañ di gisee te Royal de Banjul tam sànni seen bëti fu nekk isi assistant coach ku nga xam ne am na expérience ci ligue bi. waa buuba comme na ko waxee team moom comme na ko waxee dafa bëgg a play Royal lu guys noonu is very good. Coach Sana, like the results bu am tey diggante Falcons ak waa Banjul, Royal de Banjul dina si dal di kontaan trop. Royal de Banjul na jël di jëla Brikama United, wante equally tam coach Modou Lamine Niasse tam mu ngi toog di jéem a xaar ne ok léegi ñaari team si draw neen man am naa chance. waa Assis mu nga continuer. waaw comme lu ma doon expliqué rek lu wax xam nga Real bu gaay yow lay good move la gaay def noonu because of nga gis ne ñoom xam nañ ne fu nekk nii ki dafa ñëw yow mu improve team comme Gos na waxee fii in the next 1 or 2 years mun naa ñëw mu nekk head coach ba pare moom am na expérience bu baax a baax si yow si ligue bi so loolu moom yow is very good ba pare leena moo daa xam nga ñëpp
am nga ñëpp de bëgg comme no ko bi ñi xam nga dañ dé bëgg dem ci team so team mag mom pour da lay nekk dañ bëgg dem so I hope ne mom dina isi quality rek mu yokal leen quality bay am yobasi Buuba dégguñ la de. waaw coach Sana lu ma doon dal wane mooy ne week bi nekk na week bi nga xam ne team si yëpp di leen dal di play am nañ tey ñaari match play na dem na 0-0 diggante Falcons ak waa Banjul Elite United ak ñu nga xam ne ñooy team Rhino draw bu nga xam ne waa Banjul ak Falcons draw nañ ko dina am interest si Real de Banjul parce que ñoom mën na dal di yokk lu nga xam ne mooy gap bi wante equally tam Brikama United tam ñoom tam leen dal di xool ne ok mën nañoo dal di profito noo dal di jàngee week 13 ñaari games ñu dal di draw de pare tam am na ñu nga xam ne ñooy first position mën nañoo waajeen gap bi Wow, foog naa ne it's this is the beauty of the league. Banjul, it was an opportunity for them, to try to put a little bit of pressure on Real de Banjul. Why they drew with Falcons, which is a good thing for Real. Now it is up to Real to New Jersey chance be, try to increase the margin a little bit. And I think coming out Brikama would have a lot of interest in that because that would also give them an opportunity to close the gap, to move a little bit further and to put pressure on both Falcons, Real de Banjul, Wa Banjul, and I think li la ñu ut man sax li ma gënal sax Real droyaat sax pour ligue gën a mën a tight, su ko defee mu gën a competitive. The more teams are getting closer at the top, you will be able to have more interesting league. I think diggante Rhino ak Elite United, I think Elite will be much more happy after losing I think 3 to 4 consecutive games in a row. I'm a draw against Rhino, which is not bad, to pick up a point because they definitely needed to have as much points as possible right now. But when they look at themselves at the beginning of the season, these are potential fixtures. They would think that they had a chance of grabbing the 3 points, and I think from a Rhino point of view, they would be a little bit disappointed because they know these Elite are the whipping boys right now. Warner they want to try to pick up a maximum point, to move a little bit further as well in the league. And I think it's getting interesting now. Elite has to step up. They have to work a little bit harder to make sure that you try to change the narratives. If not the way it is going, it is not going in their favor. And I think for Rhino, they will be much more happy, picking a point against Elite. For Rhino, as far as they're concerned, it's if they can have 3 points, let them have 1. But consolidate and then they can start opening up and try to see, try to be more risk. Right now, they are very cautious. Playing against the big teams, they're very cautious, and I think it is paying off a little bit because they win games. I think they lost only 2 games, if I'm right. But they're picking up very, very good points. So obviously, it's going to be a long season. It's going to be a long season. But as far as Rhino is concerned, they're definitely on track. You try to focus on the task ahead. Coach Sana foog naa bi mooy nekk ñetti yoon dibi bu Tidiane Jaiteh nekkee ambassador président Adama Barrow dal di ko fal mun naa am dañ ko doon dal di compensate on behalf of Biri
wante bi mu nekk ñetti yoon Tidiane Jaiteh mu ngi yóbbu vest State House di ko present Barrow or di ko present sports ministry bi am na yenn teams third division team bu góor bu jigéen am na yenn schools bu góor at bu jigéen junior secondary ñooñu amul jerseys because most of this kind of jerseys soo ko joxee président bi wala ministre bi président daf ko faa def nga jógee wuli di dem campagne mu jox la ñaari vest yow soo demee sa campagne tasare ko wax gox boobu soo waree dem fooñi foog nga ne is the right channel the ambassador muy dem di jël ay jersey yooyu 3 pairs 2 pairs jox ko président Barrow bi I mean lan la moo signify ba pare nu ma la ko waxee woon third division teams second division team moo sooreeva ay jigéen soo demee Kiti demee Gunjur foo mun a dem nit yaa ngi jooy vest wante ne vest yooyu musuñ koo gis parce que ne they are used for political gain foo nga ne tam ambassador bi tam Tidiane Jaiteh tam war naa bàyyi xel nu moo doxi ne especially di present these materials loolu la si jëlee jàngat. Waaw Buba anyway Tidiane is an ambassador boo xam ne place bi doo gisee ñu am ko because of football la lim defal Gambia moo tax contribution am ci Gambian football basically moo tax ñu jokk ko and I think meeting the president and then di ko jox ay jersey to man is I mean he has to prioritize what he's going to do. He's missing his priorities because I mean the president there is no way that he's going to get involved with the teams. Kamlingawa is going to be on a political game, but I don't want to dilate on the political side of it. I want to dilate on a football side of it. Tidiane, if I was him, I would have more focus on the grassroots, trying to help empower the grassroots and benefits from him rather than they didn't need it. What is the president going to do the jerseys for? You know, and there are other important areas that he could have more focus on. And I think it is only done because of political reasons. But as far as I'm concerned, these are not footballing reasons. If you want to, be seen, you have to put the resources in Kosovo. This is our problem in the Gambia. Lu nekk su ñëwee rek nañ ci boole politique ñu boole ci politique amul benn njëriñ ñun nag du ñoo wax politique. But I think he could have easily used the grassroots, so Korean schools is that would have been much more beneficial than you Gisco Muko Yobu, the job president. And I think if I was close to him or if anybody is close to him, will tell him he needs to sit and rethink 3 times the MC president, and I think I didn't buy that idea. Well, Aziz, Aziz. Well, my niggas know it. You know, my niggas are not if you grassroots for well, I think that within me, but me, I'm not new music grassroots, but I'm not in project I'm pipeline because last time I explained they were them in May how much kind of end of July. They want you put select on the 15 select they organize school program they everything. When you wanna select for I team will report you guys know on the 15 go again. Young team, you got a select guy, you will guy know it. Last time be come San Luan one hour, but you may why after the morning, Mayor Jehovah last year. I think Jehovah guy is Degi. Jehovah Bani. I'm not school on Jehovah guy. But I'm not program more than you pull grassroots because Malulago, Manago grassroots football, low more important right now. Rather than all this kind of things because of from Gambia slowly we're going to concentrate.
Yeah, Aziz man su fekkoon ne yow Aziz la woon, you know, all I would have done is I would have picked up my phone and said, Aziz, I think that is wrong. Because Gambia tuuti na rëy na waaye am na ñu fa nekk ñu ngi si football, they needed help more than the president right now. So focusing on those people, I think impact bi foofu la gën a nekk, foofu la ñoo gën a gisee impact bi. I mean, done ñu ko dem ñoo xam ne they doesn't need it. The president doesn't definitely need these jerseys. So Maladi is only based on a political. Tijan is an ambassador for sports, and then there are a lot of kids in the Gambia, you see provinces, anywhere, they call themselves Tijan. You look up to Tijan because Kusetan Gambia, the 2005, Tijan was a household name. He did everything humanly possible for the national team, and I think in doing so, he has a responsibility. But responsibility will inspire the next generation of Tijan Jetes. And I think the focus, that is where the 100% focus before Waraneka. The grassroots, that doesn't only mean school football. Or I mean, there are other teams out there, you know, they don't have access to jerseys. So I'm not even a million jerseys. I would rather go and focus on those than to focus. Come, Buba Munge wanted, this is the third time he's going to the president jerseys. And I think it is his right. No one said, but because I had an opinion and Buba asked me, I need to share my opinion. I think he could have focused more on other areas than keeping on giving the president jerseys all the time. But yeah, Lulu degala man last time Lulu say you one same thing. But I think the first time it was no jerseys. Habib, duga nga si ñu dali la bàyyi rek plateforme nga xam ne mooy Falcons waa Banjul at least soxla neen 3 points ku dal di nekka naka dal di jàngee woon match yi at yan opportunities ñoo dal di amoon pour ñaari team si. Well, it was a fair game. It was a fair game boo xam ne bari would clear cut chances. I even doubt ne da sax nit am na fa comme chance boo xam ne da nga ne lii by and force it should be a goal. It was a cagey affair boo xam ne at one point Falcons were on top, at the other point xam nga waa Banjul were on top, so it was a very balanced game. Ba nga xam ne the goalkeepers don't have much to do in the entire 90 minutes defuñ lu bari. So I think this scoreline bi dafa explain exactly what happened in the game. Ne, you know, 0-0 was fair enough. Any team who score on dafa nekk score boo xam ne xëy na kenn mooy def mistake nga score because play bi was more in the middle of the park. Waaye gis naa ne bu game bi dooree at one point Falcons were on top of their game ñoo gën a possess dem ba si kanam affaire si swap ñu half time tamit buñ duggee gis naa ne waa Banjul ñoo start strongly from the second half. They played really well. Why Belegi? Like I said, I think the best chance of the game fall to Banjul's number 9. I'm not a chance. You might is a clear cut chance because Momoko fight. I'm going to pass chest cut really while you turn. While I'm on balance to finish the opportunity. So all it was draw be Habib. Boy Habib la dafa dem coach Sana lu ma nekk di wax ci affaire Tidiane Jaiteh mooy ne comme ñu ko dal di Daniel rek it should be more important ngay dem to the villages di hold the parks development yi volleyball naka la moo demee basketball naka la moo dalee to reach the community dina ne yow nga dinaa jege président bi you know, and I think basically ministry bi tam loolu la nekk di dalee def because there are some areas sports ega good for, you know, sports ega good for tam ndimbal war na fa ega so moo gën ngay report week in week out or month in month out si président bi te yow askan bi you know locally yow gisum la daal fu la waa Habib last time Habib
Well, Habib, following comme ni draw bi Real de Banjul ñoo si dali gënaaw win wante ne looking at Real de Banjul at Brikama seen 5 matches yi nga xam ne mujjee na Brikama ñoo amoon 8 ci kaw Real de Banjul na foog nga ne draw bi Real de Banjul nam feebo at noo gisee diggante Real de Banjul at Walin Real de Banjul at Brikama United si Bunde. Wow. Always yow façon ñu matches yi waa Banjul ak Falcons are not far away. So from a Real de Banjul point of view, a draw mooy li nga xam ne moom ngay bugga pour ñoom ñaar ku nekk jël 1 point instead of because whosoever win is coming a bit closer. So draw bi soo nekkee a Real de Banjul fan or the coach or the owner or whatsoever, yow draw bi daf laa neex da ngaa bugga team si ñu draw and then you keep winning. I think loolu moom dafa leer Real de Banjul scoreline bi daf leen favor because waa Banjul 1 point la jël Falcons jël 1 point. So at the end, if Real can beat Brikama on Monday, dafa tax more points will be in between these two teams. So loolu moom dëgg la ñoom ñoo am the biggest thing on this game because duñ bugg a Fortune win duñ bugg a Falcons win duñ bugg a waa Banjul tam win because they are so close in the table. So loolu moom dama see d'accord ak yow. So going forward comme ni nga ko waxee Brikama nekkul team boo xam ne Real dafa dee foyanto. It's always tough to play Brikama. Doesn't matter which team is there, it's always tough to play them. So Monday it's going to be a very, 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 very tough encounter because lu si laxasu moo bari. Number 1, 2 teams yi ni rival lañ. Number 2, Real right now in the league is a very good position. Brikama are also coming because they are yet to lose a game, Brikama. So they want to continue that form because a win against Real will put them in a very, 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 very good position. So game would the far tough operating. So by hell, there are 4 to 5 players from Real de Banjul right now. New one with Brikama down the years. So the final game will have fancy are looking forward to the game from different aspects. Real de Banjul fancy want to win to create a good margin with their closest rival. Brikama lose 4-5 key players to Real. Despite they lose all those players to Real, they are still a powerhouse in Gambian football, so they could just get players all over. Like I always, Brikama dafa nekk ci zone boo xam ne man dama Bayern ne Brikama Bayern la because zone bi dafa rëy ñoom duñ struggle to have good players because there are always players coming from all over those areas from Brikama to Fonyi. So game yi Brikama bi ak Real is a game boo xam ne is a cracker. It's gonna be a cracker because lu si laxasu moo bari comme like I said players yi jóge woon Brikama ñoom Samba Diallo, Amadou Niassi, ML, ñoom Vet, Papis Niassi. So diga game boobu nga xam ne game boo xam ne we are all looking forward to it. Waaye tey moom score tey bi moom. Habib gis nañ Real de Banjul seen training ground bi after mu unveilé Ibrahima Jatta Jits simeeku na bokk na si liggéey bi mu ngi dal di joxe lu nga xam ne mooy xam-xamam preparation tam is all on Brikama United. ñëwi Ibrahima Jits bi naka dañ ko dal di jàngatee si lu gàtt rek ba pare tam laajte naa sana tam ndax tam Armed Forces amul a bigger problem ba tax na tam Ibrahima Jatta tam ñaaka nañ ko parce que jamono bu woon the big man mu ngi fa woon Yaya Jammeh ñoom lang tombon Tamba ñu ngi génne seen poste di dugal si xaalis bi ñoom Falcons il faut Falcons yi dal di taxaw third division xaalis baa ngi dal di pori woon high present di support bi wante léegi nii Armed Forces they are struggling on the pitch and off the pitch naka la nga dal di ñaari element yooyu especially Ibrahima Jatta dal di ñëw join one of the best teams in the Gambia. Wow. Ibrahima did the right thing if you ask me from a sporting point of view. So xoolee the project at Real de Banjul doo ko emalee Armed Forces. Two clubs they have different ambition duñ benn. Bii is a team boo xam ne they want to progress, they want to establish, they want to go to the next level. Armed Forces soo bàyyi xel right now all teams yi nga xam ne they are institutional teams in the Gambia muy Ports muy Gantel muy ñoom Armed Forces yëpp they are not doing well because peut-être ñoo spend
in football. They have other ideas. So Giggs, kuko ham ne dafa indi fire, dafa add value to our club. Ham na game bi, min na league bi, ham na players yi, ham na team bi. So these are the players, these are the coaches yoy indi sa team mu yokola value because the experience he got as a you know, it's too much. He's an experienced coach. Gambia can do doubt. So his record with armed forces against the big teams in the league, it's really promising. So Nyom Real da Banjul dafa add value. As you already know, Real da Banjul have a sporting director. So Real Danje scout, and Danje scout only players. We also scout coaches. You know, knowing Bayo Male Wada, anytime Real nekk si ay texa moom dafa ñëw step in, xam nga steady step bi ba gis ne everything is going to according to plan, and then he move on. Bayo Male nekkut coach koo xam ne fi nekk nii xam nga doo expect ne dafa ñëw coach for the next 10 years. Loolu dafa leer. He has other things to do. While Real team am saa bu nekk si ay texa dafa step in simeku. You know, wane lu mun. He's a top gaffer. So indi Ibrahima mu ñëw ondam loolu is a plus. Te boo gisee Ibrahima nangu loolu xam na ne the guy up there he is the GOAT of Gambian football mooy Bayo Male Wada. Kooku boobu is undisputed. He's a top man. Am na coach bu fa nekk soo bëggoon indi Ibrahima as understudy du ko nangu because dafa ne no man I am a coach. I am a top coach coaching a top team for many years. So why should I come and coach be number 2 under such coach? But the pedigree of Bayo Male Wada, any Gambian coach can come and coach under him. And then don't feel like you're the help or whatsoever. No. So what Giggs bi ñom pa fay as usual really ñom back sun guy ñoko discuss, you feel like it's something lo xamé because fum baye ak fum ñëwé yagu. So by help. So ñun sun guy ñun we have Frontier Press in town, you know, we have everything. So bala mo dem fenen ñu kof ko lu baax ken du ko bay. So I think ne coming for Lum joint team bi si man dama ko defal definitely not add value, and he has that fighting spirit. Sana xamal lu ma wax, the guy has the fighting spirit to put that in the place. Yeah, unfortunately seen problem yep it's not about coaching. La fa nekkoon nekkatu fa. Simple as that. La fa nekkoon time comme li nga wax ñoom lan tombong time boobu noonu de xam nga dañ bëggoon football pare spend looloo fa nekkatu loolu nekkatut Gambia loolu nekkatut Port moo tax team so yëpp ñu ngi am problème waaye Giggs is a top coach. He's a top coach. Buba is a top coach te ñun moom I think we are the biggest winners in this. Te gom naa ne he will give us something loo xam ne dafa add value, dafa add you know, anything loo xam ne is positive to Real da Banjul. Man moom I can't wait to meet him at our Basori complex. You know, as you can see, because you know, Lee dafa neex. So at least level we has changed. He is no longer you know, moom sax xam na ne mu ngi si a different setup. You know, dafa train bés na xam nga doo tilim. You know, doo mboyo. Foofu Real da Banjul la, that's how we do it. Loolu moom naa ko si yokka. Amut suuf, xam nga saway yëpp a ngi correct. Ndox baa nga sere guy. Waaw, yaa ngi am ñaari boss. So paree ñu ebla yóbbu la amut ñaan liif. That's who we are. Loolu moom naa ko si ñambaas nag. Waaw di ngeen ma ko may. Jërëjëf Habib coach Sana suma xoolee suma timetable bi ak date bi tey léegi ni tey tollu neen si fukki fan ak ñetta before Gambia play at Chad si réewi Cameroon Douala. Government bi ñoom tam ñu ne ñoo dee sponsor football national team bi waxum dara. Fédération bi ñu ne waxum dara coach Thompson fit nag tey si suba wax na ma ne alxamis dina génnee squad list bi fooguloo ne tam I mean after January bi after African Cup of Nations bi so many people ñu ngi focus on si Gambian football wante fu mu nekk dafa dal di nii dafa xaw a dal di dee fooguloo ne tam by this time at least yëngute war naa dal di am ngunu dal war naa dal di am especially from the football house wala si Minister of Youth and Sports wala even tam sport journalist itam mas ñoom Habib ak ñoom Campo ku nga xam ne dégg ngeen tey voice note tam bi di daal di against ku nga xam ne mooy Kamaso. Buba, for your info, for the sake of clarity, Habib the journalist. Habib is a football
football fan la, football stakeholder la in his own ways than any other person. Affaire Campo nañ ko bàyyi mu seet. Am naa ne Gambian sport journalists ñu ngi téye Habib nekk ni ñoom ñu ngi gis ne mu ngi def seen liggéey, but that's fine. If they don't do their job, then we will always have somebody to do the job for us. Coming to the national team, Buba, then you want to understand the national team. We cannot be talking about the national team every day in, day out. You know, because players, they have clubs, and they need to go back to their clubs. Federation needs to focus on the league and other burning issues, trying to put their house in order. Ñun nag Gambia dafa def ne election su nekkee election iya la moom nit ñi duñ dee prioritize dara duñ dee prioritize mooy seen toog naka la gaa di amee seen office bi so ñun suñ fédération bi loolu fu mu nekk nii loolu fa nekk fu mu nekk nii xeex bi commencé na diggante Russia ak Ukraine you know so gars yi commencé nañ fu mu nekk nii kenn du focus si football bi si jaaba but it's good that ne nit ñi ñu ngi dig into it. Even suñ sport journalists yi sax ñoom ñu ngi bokk si xeex bi ñu ne ngi nekk Belarus ñu ne ngi nekk England you know ku nekkaa ngi am fi nga parallèle commencé na nag andi nañ ko gis mu ngi continuer waaye li gën a am solo mooy ñun we will focus on the burning issues things yoo xam ne la ñoo gën a am important si Gambian football. It's great that ne yow wax nga Tom and dina release team am bi on Thursday. Which is going to be interesting. It is going to be interesting to know who is going to be in the list. I'm the idea already of who is going to be in the list. Now we have moved on from all the uncertainty surrounding the team during the AFCON moving on Thursday. Gambians and I think it's an opportunity for the coach. You know, to try to change try to change a little bit of Limdon Def, be more inclusive. You know, Gambian players the Gambian national team is for the Gambian players. Come on, it is clearly stipulated that he is not going to select any player from the Gambian league. Now it's it will be high time for him to move on. You know, to be selecting players, they play week in, week out. Season clubs, and then add value. And I think this is going to be the last time you get this could be this select players. They are not on team or they are not competing. And I think he needs to do justice to himself. Needs to do justice to the football family. The Gambia national team should be for the best players, and I think hopefully, fingers crossed. He's going to change that. Habib, dégg naa moom ku nga xam ne mooy Ablaye Jallow du mën a dal di ñëw mu ngi recover so and dafa bëgg a concentrate pour dal di recover fully wala moo delluwaat sa national team. Habib soo ma dal di déglu mun nga Sana I found it very interesting soo waxee Langton soo waxee Lamin Kaba Bajo wala soo waxee election bi first time Kaba ñu ne loolu countuñ ko woon. Because how naka la daal wante moom toogee dafa wane okay there should be even a second term léegi nit daal soo ñëwee da nga like that fishiness doo day gis loolu de comme ne président Adama Barrow coalition la dañoo dem election after 2 years 5 years lay toog yaa ngi gis that fishiness because loolu mënuma ko understand was it done deliberate na ngay xamoon nen waaw Buba loolu moo laa woon how funny we could be as Gambians, you know, how unrealistic we could be as Gambians. Kaba, suñu talk, man duma wax ci politics sax ci football lay wax. Suñu ut place ci football bi, impression buñ dé joxé moy they are just coming to make sure that you change the footballing culture or the footballing administrative in the country, and they're going to bring first thing they got to do. Transparency. These are keywords that they use. Transparency, accountability. Because they are trustworthy. But kama dim toge di wax affaire tout temps niki baranga won niki ne da nga gore dan ko commencer nga woné ko gisuma any reason lal mo tax
Kaba first time, I mean, it wasn't counted or whatsoever. It doesn't just I mean, make good Ben sense. And Kaba, he's done a lot of successes, you know, during his time, but he has a lot of failures in different ways, and I can count you. No, how many failures in more, they all involve money. Yep, Halisla. Minko Dores Gold Project, they renovated 40 rooms for $40 million. This is not something that I said. This is something that they said, the federation, that they renovated the Gold Project for $40 million, 40 rooms. Technically, room buneka you could renovate $1 million. Lulu munta neka diga. One, you support toilet, no send bopa, send records. You know, the toilet is costing $1.5 million. You know, and didn't send the picture of that toilet, you know, new hall. I mean, these are done during their first time. Second time in Nona, again, it's currently $9 million. First, Binko Brege, you know, okay, no, has been no guy hamne, you know what do denga, you then counter ham, you know what, you know, change the narratives. Thankfully, the finance director acknowledged that they have received the money. But to mom, it's nothing. But in the Gambian context, $9 million is a lot of money as far as Gambians are concerned. Alice before do ken munu lako because amu dara ligay in the tekko lo hamnela you know dañu wone si xaliss bi lañ ko liggéey. Alright, ñu joggé fofu nonu ñu ñëw si AFCON bi. Ken munu ko jël sen loxo ne Kaba and his team si ñom la joggé, but realistically we need to look at ourselves as a team. Habib, wow, dégg naa rumors ne da nga taxaw yow ni nga contest, so ni nga génne sa manifesto bi Monday, so ëllëg dina interesting finally Kamason dina face picture si dina unveil teamam bi wante ne jaaxalul la tey comme ni ma ko doon waxee sana fukki fan 13 days more des pour su match be chat at least wax bi tam ambiance bi tam sentu bi tam, you know, even the government part because national team xaalis mu fa dal di spend du bor, you know, is yen sen tax your taxpayers money lam they live in, you know, at least you know, okay, this time we are providing 10 million, we are providing bonuses, ñu ngi live in chartered flight, team bi dinañ campaign fee, team bi dina jógee fii, that information kañ ngeen ko mën a dal di am, kañ la ko askan wi mën a dal di am sa Habib. waaw xam nga ñun suñ nit ñi dañ dee measure success only with the national team. Lii time AFCON bi soo bàyyi xel government toogut, FA bi toogut, they were all making noise because they want to score points. Ku nekk mu ngi wane ne man am relevant, ku nekk mu ngi wane ne man I love the team, blah 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 blah. But soo xoolee fi nekk nii comme ni nga ko waxee, ñun ñu ngi play one of the biggest match in our lives because Gambians yi duñ mën a digest Gambia play against Chad ñu toog te Gambia demul si group stage loolu nekkut loo xam ne xel dina ko nangu. But like I said, when it comes to preparedness dégguñ dara because ministry bi ak FA bi ñoo dee work hand in hand pour wax ñu luy xew ba léegi amaguñ loo xam ne it's official from the coach, from the FF or from the ministry. So fans yaa ngi toog di xaar ñu ngi ñëpp a ngee ŋaan kenn xamul lu xew kenn xamul team bi kañ lañ ko oo ñan la ñoo oo fan la ñoo dajee. These are unanswered questions. Waaye lii buuba soo bàyyi xel lii is nothing new. ñun maayo yëpp ñun xam ne lii lañ xam ñun suñu dëkk bi xamuñ gaaw a joxe info. Every day ñu ngi bàyyi xel li xew Chad yaa ngi train yaa ngi prepare xam nga di media is there dëkk bi xam ne lu xew. But in the Gambia is the opposite. So loolu nekkut si ñun news because ñun miin nañ loolu miin nañ di am last minute news loolu moom is nothing new. What la am nag because national team is owned by the people mooy man ak yow ak ñëpp so bu daf dee baax ñu ñoo wax fu team bi toll su ko defee ñëpp mën a relax xam ne we are intact. But for now xëy na mën naa yow am nga am nañ the chance to xam loo xam ne other fans di nga ko xam waaye demeewut noonu li nga xam ne moo fair mooy they have to feed the people
what's happening around national team. But in this case, because guys national team après ñoom ñooy fay coach bi ñooy fay players yi, you know, amul benn xaalis bu nga xam ne dañ ko tegee aside wala jigee EU wala xam nga yéen seen yow yaay fay coach bi yaay fay players yi seen match bu nu say retaan seen fan yéen ñaa leen koo fay yéen Gambien si. waaw xam nga buba ñun suñu dëkk bi li ñu manqué moo bari. One of the most important thing in life mooy open. Nit ki da nga war a open su ko defee ñi ngi di xam li nga def ñoom Gambia la ñoo liggéeyal moo tax ñu oyleen Gambia Football Federation or Ministry of Sport, either of them they working for us. So that it's very normal ñoom ñu ñoo wax lu xew loolu dafa normal. We should be knowing exactly what is happening with national team. Coach bi fayam waraloo ko noba because kenn si ñoom feewut posam. We should know. Squad bi seen may bonus yi dañ ko war a xam waaye ñun dañ nekk si society boo xam ne lu ñu leen noba bu dafa bari. So going to the Chad game it's just 13 days before the game. So ñu xaar rek nañ xaar seet lu coach ñan la coach bi di oo then su coach bi ooyee ba pare going forward then nañ xam what to discuss. But for now we don't have a choice mooy to wait or to speculate. Moo fi ses. Definitely, there's no other way. There's no other way. Léegi dañ jee bàyyi xel bu baax lu ñëw because dañ nekk di wax ci media and then am na ñoo xam ne they are in the system ne neexul leen so dañ jee bëgg ñu wax loo xam ne amul pour ñu mu ñëw oyee fenkat. So we are more careful than ever of what we say. So we just here to speak the facts. Ñi nga xam ne ñoom lañ jee also names yi or di wax about them du leen dee ne waaye unfortunately ñoom ñoo choose to work for the public. And if you choose to work for the public yooyu moom mun loo ko bañ you know. waa Habib teg fa sa loxo rek ma waxa wande after ma ñëw ñu wrap up si rest of the fixtures yi nga xam ne war naa play ëllëg at dimanche waa wande ñu laa dal di nuyu ñu bàyyi la nga dal di nuyu askan bi. maa leen a nuyu ak seen viewers yëpp. maa ngi nuyu Sana Habib ak Aziz. Habib tey da nga li dañ la fay na non ma ne maa ngi woon Basori moo tax ma leet danga leet waaye di la loolu ak Sana am nga Sana yow yaa booba yéen a ngi war a fay gaay kama bii boo xam ne ana kenn joxe blank tey waaw ñu laa dégg ok buba dama bëgg a jël this opportunity pour thank Federation bi si gesto bi gaay def because few weeks back man doon wax ne Laye Ndour former national team goalkeeper and Walidan goalkeeper dafa amoon health condition boo xam ne ñu bari yëguñ ko woon waaye bi ma ko informé Federation bi one of the executive I at least contribute nañ a lot si procedure yu war a am Dakar. Wow. So moom ñu leen si thanks li ma dee wax rek amul no drinks no personal attacks su defee lu baax tamit dañ koy sawat waaye lu tamit to stop tam ñu ñuy fight for the interest of the Gambian ñun nuñ bëggee football we just want to see football going to another level. Yeah, so the other thing mooy yaa ngi wax about marketing bi si league bi. Wow. I think the whole world Gambia ñu develop league bi amul sponsor. I don't understand Federation bi yan contract lañ am ak artiste because FA Cup bi sax amul sponsor tamit. So loolu naka la mun a possible ana marketing department. Look at last Cup of Nations in Cameroon. Federation bi amul dara lañ doon market loo xam ne was on behalf of the federation. Amuñ benn official store boo xam ne dinañ dem jaay Mercedes pour make profit boo xam ne
help a lot financially. So defee dañ ko jël invest ci grassroots football, women football, so loolu daf doon help a lot. Ba pare di other thing moom mooy chat match bi waruñ koo take easy. My vice president bi ñoom ñu ngi into camp already. Sen president bi mu ngi motivate guy invite leen. So Gambia waruñoo take lii lightly. Preparation bi yee borom naa start fi mu nekk. Off the field. ñu market match boobu wane ne lii is another chance pour ñu demaat Ivory Coast. So loo xam ne la dañ ko war a fight. Loolu la amoon pour contribute am naa ne dugaat li before the end of the program. Waaw jërëjëf ñu ngi sant Wande Njie bu leen dal di fàttali rek ngeen di dal di tasaare programme bi Habib ëllëg dinañ gis Kamaso dina dal di face media bi dina dal di unveil teamam bi waxoon naa ko woon si gannaaw Wednesday mun naa am tam Hawks ñoo ko dal di boot Hawks duñ ko dal di bàyyee noonu like noo gisee ëllëg in another life of Gambian football ëllëg the dynamics dina dal di change Kaba dina am opposition maybe a strong opposition or maybe a weak opposition wante tam léegi tam dinañu jox plateforme si ñun journalist si online TV si online radio si tam pour ñu gën a jëm a xool candidate si tam wante ëllëg dina nekk bés bu rëy a rëy si moom ñu bëri nag ñu ngi ko accuse ne 609 la soo nekkoon campagne manager nga war a ñëw toon wante ne mu ne daal resto lu nga xam ne mooy confidence am na si bindaam bi am na dara lu nga xam ne daf ko dal di use mun naa am neex na Hawks mun naa am neex na Musa Baro wante moom mu ne they were part of the management of Musa Baro loolu yëpp tam pour bu jënaa dal di rafet wante de noo gisee ëllëg 10 o'clock na yow sa bopp tam ni nga fa nekk tam jox ñu di exclusive nataal dafaa duggee African dress dafaa kosu na yow tam ni nga fa nekk Habib parce que campo moom di fa nekk moom campo moom di fa nekk you know campo moom di fa nekk moom waa xam nga ñëwi Kamaso bi lu bari ñu ngi koo xaar in different aspect the fact ne moom mu ngi woon ci système bi so there are a lot of things yoo xam ne people are expecting him to say because soo nekkee si place di fa liggéey ñu dem ba élection yow nga génne da ngaa taxaw against sa boss am loolu amal ko waral li nga xam ne nag moo waral Kamaso bugg a taxaw against Kaba moom la nit ñi bugg a understand te loolu dafa nekk loo xam ne dafa nekk ay révélation soo xam ne Gambien si xam naa ne ëllëg loolu mooy trend si ñu saakul bi lan la Kamaso di wax so I think moo tax man maa ngi si tey nit koo xam ne dafa ñëw pour taxaw balaa ngaa wax si moom da nga war a teylu seet lu mu indi mbala yow si boppam nga dem teew soo amee loo ko laaj nga laaj ko waaw déglu naa Campo audio bi about Kamaso I think Campo dafa xaw a yakamti if you ask me comme que Kamaso waxagul dara dafa taxaw rek te Campo journalist la sport journalist in particular I think Campo should have just put his questions intact ba ëllëg mu dem toog jàkkaarloo Kamaso laaj ko li nga xam ne moom la fil ne moom la bugg a Kamaso tontu waaye yow ñu la Kamaso taxaw na laajuloo Kamaso dara nga dem def yooyu noonu I think loolu it could have been avoided because waxagu dara so ba tax man dama ne Kamaso ñun fekk ñu déglu ko waa Habib suñ ko dégloo ba pare then ci ngay mën a xam fan la commencé boo élection bi nekkul next month August la so every month or every day or every week there will be some new things coming out from different camps from both camps from Kaba camp or from in fact sax Kaba sax waxagut officially dafa taxaw waaye nit ñi am yaakaar ne dafa taxaw waaye waxagut because déglu naa interview am bi moo Haji Dramé so daf ne ko bañ si aaga yaa wana san waaye nit ñi ñoo gëm ne Kaba dafa taxaw waaye Kamaso
from tomorrow la nit ñi di xam his plans squad am bi ak the way forward ak that word bu mu use restore confidence that's the word boo xam ne moom lañ underline restore confidence so balaa ko nit ñi di wax dara o di am looy ŋaaña o looy support bàyyil ba mu start di wax with the media te gom naa ne from after Saturday all media houses nañ ko di invite moo xam TV la moo xam online TV la ñun tamit on this platform nañ ko fi invite because platform bi is for everybody Kaba team Kaba or team Kamaso ñu ngi dégg rumors ne there might be others but for now nañ ko emale si Kaba ak Kamaso waaye daal tomorrow will be a special day boo xam ne we expect to hear from him and then from there we merge on so maybe by Wednesday straight talk suñu fi ñëwaatee dina fekk am nañ a whole lot of things to talk about in stock based on lan la wax ak because su waxee rek the other camp nañ react so suñu reacté rek loolu mooy put the ground very polluted and then ñun ñi nga xam ne we are from the outside we will try to develop from there waaye xam naa ne daal it's gonna be interesting going forward this months to come yu bëri dina feeñ because daf maa mel ni rek Ousmane Sonko ak Macky Sall rek waaw Ousmane was in Macky government after mu gis yu ko neexut mu bàyyi léegi mu nekk opposition so there we go at the end they are all Gambians if each and every Gambian have the right pour taxaw su nekkee am nga all the criteria to taxaw so man la ko gisee di wax ne Kamaso Gambian la am na rek there is no law boo xam ne moo ko stop from contesting so suñ ko dégloo ëllëg going forward nañ xam lu mu indi ak lu mu plan and then su kii waxee ki tontu Gambian si will decide ñi nga xam ne ñoo war a vote ñoom ñooy xool li nga xam ne moo gën si Gambia ngi def ko ñun nag am nañ opinion waaw waaye ñun duñ mel ni other people ñoo xam ne da ngaa nangu nit xam nga mu laa wax loo ñun loolu moom kenn amul barke boobu noonu nobody has the power to put us in your pocket pour ñu laa waxal loo xam ne amul ñun moom we will never do that that's 100%. Gam Football Fan Forum fii no those ñi nga xam ne ñoo nekk on this platform ñun we will always defend Gambia's interest we always defend Gambia waaw duñ nekk so much partisan ba nga xam ne dañoo bias non loolu duñ ko def waaye nag loo xam ne moo gën fa Gambia we will do it inshallah. Habib match week 11 Sunday Gambia Ports Authority dina xëccoo at Banjul United na nekk Derby Bragging Rights Ports tam gannaaw bu nga xam ne tam waxoon ne amoon leen scandale ñaaka fay seen players yi dinañ dal di xool na players yi kontaan neen Fortune at Samga restore confidence la Fortune ñen bëgg dal di digal seen boppa nga am Gaaf at Hawks Gaaf nag anasagum kan mooy seen coach di leen dal di jongo wante Hawks Gamtel at Steve Biko Mumfa Marimo at Walidan nga am match bu mujj bi dañ li nekk ñu nga xam ne mooy Brikama United at Royal de Banjul first time for the longest time teams yëpp nekk action doore ko ajuma foog naa be lundi teams si maa si ñoom Walidan géej ñoo play yeneen teams si géej ñoo play wante noo gisee match si Samga at ñu nga xam ne ñooy Fortune Ports Banjul Gaaf Hawks typical Gambian football Gamtel at Steve Biko. I think looking at those pictures on paper, I think Gaaf Hawks will be a cracker. Wildland also coming over here, getting your place. The last two games we are not very convincing. I think they draw both their last two games. Ports at Banjul United, Bobu Dabila, du yomba Ports so they were on the back-to-back. For us, the last three games then lose to draw Bena. So I'm wondering about finance. I think right now, according to some of them, it's under control. So by United, before you lose the last game, they were on a back-to-back win. So it's gonna be game Mohammed interesting. So I would like to watch the GPA at Bali United game. So we can be more games here are excited. They're all gonna be exciting games, big games like.
because every game is important. Every point is important. Kinchange avoid relegation. They want to finish high in the table. So I think it's going to be a very nice weekend. Man nak samedi mom, magi samedi mom, na stand by Dimas. Somebody very close to me, moy mayor domam. Te dama ci am ciir te fana Banjul la. So I Dimas mom ndeysaan du mom na stand match because Dimas mom fa dem. Waye tam elek inshallah I will be at the goal project to Machidan match. And then Monday time you have the big game between Brikama and Real, another game bo xamne ñepp ko xaar at the goal project. So bu soko sété be sét rek it's gonna be very interesting. Even Kogishi, they all want to win this coach of the month. You know, it's a plus. This coach of the month is no longer just a certificate or a champagne. I'm an envelope, you know, an amount of $6,000 is in there. You know, akfurio mi tolu $6,000 is where ko ba ngay you know, munna ay saku malo sugura nonu. So even the coaches they want to be crowned coach of the month because am nan dampay bu ci neka. So all in all, yep, dafa tax league bi gëna am hype, gëna competitive because the more there is something at stake, the better for everybody. So man non la ko gisé way xamna ne ma gis yep ay interesting. Marimo ñi tamit Samga, you know, jël nañ a valuable point on Real de Banjul. They will like to continue from there, but Well Done is a good team and a team bo xamne dina xare player. So we will see what's going to happen. FIBA Monday and ngam su ñëwé on a Wednesday dañ mëna wrap up, you know, what happened with Kamaso, what happened in the league. So I guess straight talk gonna be interesting on Wednesday. Definitely. Habib finally like waxon nako fi ne comme ni affaire Tidiane Jaité nek ambassador, you know, ambassador for sports, president Adama Barrow ko fal mom sama ronal dal dem Afcon mom tam mu nek independent somebody ku nga xamne mu ngi report to president mu ko xelal wonte ne gis neen cosity call yum de def lum de dem ci president Adama Barrow modi opa lum de gëna ci niki muy fara feñé muy foñi ñu soxla neen school field yu baax, soxla neen parks, soxla neen basketball. I mean ñetti yoon tay mo ñetti yoon wala demba muy jox ay jasis president Adama Barrow fa jël jasis yu denc ko so jógee wuli wala dem campagne mu jox la ko yow so demee fofu nga sëñal ko waa koñ bi. I mean foog na tam mu ngi askan bi la war a gëna living dina ko ñun ñu waroon a toog like di senante suñ groupe di senante voice note te musuñ ta ñëw online di discourse o ñu muy fancy di dal di wax seen xalaat naka nga gisee itam rôle Tidiane Jaité just affaire yi vest yi muy ko jël di ko ñu président Adama Barrow di ko ñu président Adama Barrow di ko ñu président Adama Barrow. Wow, I was lucky to be on Star TV last Saturday. Li nekon na one of the topic we discussed. I was there with Bacha and Kampo. Man, I disagree with them. Dama disagree with them. Lo fo xon lay waxat fi. It should be the opposite. Adama Barrow, President Adama Barrow should be given Tidiane things to give out. Why jël ay vest worth over $1 million, over 20 set of jerseys ak balls joko Adama Barrow moy yanko lolu is lo xamne xel nanguko because yanko in the wrong hands. Jabaram sa mën nako jël sa yobu ko ben place mo ne ben place yu wal jabaram sa mën nako equally yobu jabaram sax buba Tidiane dafa play football from youth level bi ci kaw amul lu xamul ci Gambia from Dipakunda to Banjul pour mu may version is easy. It would have been better for him mu may ko ci loxo may ko academy or may ko female football may ko second ko man gis na teams yo xamne in the second division sen version boy baaxul nonu o mu dem may ko regions yep dem fu nek North Bank CRR yep ba se may ko waye so jëlé bagage diko jox president ko xamne mo la opalé lim ko may am na njigam. I don't think that lolu it makes sense to me. It makes sense to me because why xam nga ñun dañ nek ci life bo xamne is jamono li fi la politique. People always do politics. Yow ki nga may mo la opalé koku lako may yow li nga may nit ñang ko soxla ño xamne dia so gesto gis leen Gambia dafa bari academies ligue bi sa team ci amuñ version correct. So man gisuma no reason president soko may dang ko may ay symbole defat ci sat may ko mala nga may ko ay artwork man lu la xam
but ekkati li nga yow li nga ko may ñu ko soxla dafa bari man duma am ay 20 set of jerseys moo ko may président yaa ngi ko jox on wrong hand ñooñu they are politician dañ ko politiquer mooy di bottom line I think going forward Tidiane should be giving it ñi nga xam ne ñoo ko yelloo ñi nga xam ne ñoo ko yelloo daal lañ ko war a jox waaw dem si division si may leen ko o nga dem si third division bi may leen ko foofu tim si amuñu xaalis but jerseys worth over $1 million ak how many balls nga xam ne Gambia ball dafa seer nga jox ko président bi daf ko faa teg ñi nga xam ne ñoo ko jege yaay compagnie ak yooyu noonu ñoo ko collect dem mee ko ñi nga xam ne ñooy support or they are the sympathizers of the president loolu moom bu dafa leer gis loo bàyyi ngi lu ñu def ñoom Baja ñoom Mot Sow dañ jël xaalis seen own xaalis jëndat over 16 pair of jerseys make all the schools in Banjul ak ay balls that's how you do it lu tax Banjul committee bi jëluñ baaxa boobu noonu dem jox ko président bi defuñ loolu boo xam ne loolu is wrong ñoom they take up the things by themselves jënda vesi dem hand over ko by themselves I think ne going forward Tidiane su amatee bagage daal moom su boppam mun naa oote press conference ne am naa nangami vest waaye dama ko bëgg a may académie bi nii o dama ko bëgg a may this female team o ma may ko this third division team dan nga ko jox koo xam ne moo la ëppale ku la ëppale dafa am loo ko ramee ak loo ko tamay Habib loolu lay waxale tam comme ni parliamentarian election baa ngi dal di ñëw council si tam gis neen bundung am na suñu benn koto ñu ko ooyee Souleymane Jammeh defoon na liggéey bu rëy biir bundung wante this MPs muy Fatoumata Jawara muy ku jógee Wuli ku jógee Fooñi am na place yu bari yu nga xam ne football fields mun na faa dalee dem kon tam bu leen dee bu leen ambiance bee fàtte sports suñu waxee sports nag taxul ñu wax football bi basketball bam fa bëre bam fa volleyball kon MPC tam muy Banjul muy Kanifing muy Serekunda ñoom tam na ngay lobby dara pour si ay sports du football kese na ngay lobby dara tam pour schools yi nga xam ne tam ñu seen gox bu mu nekk ambiance kese bu mu nekk xam nga like bu mu nekk affaire UDP la bu mu nekk affaire NPP affaire APRC na ngay delloo something back to yaa understand ñu gis ne tam ndaw yi tam waxamane tam am na lu nga xam ne engage neen danoo ëllëg gaay fi ñu tàccul gaay ñu nekk benn ci ñu dem so ñooñu tam equal ñu noo waxee si Tidiane Jaiteh ñu noo waxee si président Adama Barrow wante MP yi nga xam ne war ñoo taxaw tam ñooñu tam ñu égleen kon Habib ma bàyyi la rek nga dal di nuyoo ñu dal di tàggatoo ñu dal di joxe ndik daje ba lu nga xam ne mooy Wednesday bëggoon naa fi ñu waxtaan woon affaire yi Kajali Dramé daanaka Ibrahima Singate ku nga xam ne mooy Baboucarr Tambiro ak ñoom Fadia wonte ne question mënoo dal yëgal ne Matar Mbodj dina dal di ñëw kon su ñëwee tam mun nañ ko ébaale lu nga xam ne mooy laajte boobu ci soobee Yàlla. waaw Buuba ñun like I said xam nga soo nekkee di liggéeyal di public domain am na ñoo xam ne ñu ngi liggéeyal seen bopp kenn du wax seen tur fii nii but soo nekkee di yëngu si sports ba pare nga nekkal sports nga yëngu yow you work for the public absolutely sa movement ak li nga def nit ngi dafa nekk nit ngi dañ ko discuss because soo nekkee an ambassador of sports then yow ni ngeen laa bàyyi xel fooy tukkee ndax dem nga ndax ñëw nga looy indi ak li nga wax so whatever you do or does ni ngi dañ ko teg on the floor discuss ko so loolu moo waral ñu discuss ci yan affaire waaye ñun dañ dee rafetlu government o GFF muy jox cër ñi nga xam ne they were heroes of our nation like Tidiane that post ñun dañ ko rafetlu because they feel ne he deserve it waaye nag do si min ne yow soo defee loo xam ne ñun ànduñ si di ko wax we will say it te loolu moom dañ ko répété jox président bi ay veste di ko xamee benn du ñaar loolu moom xel nangu ko président bi su bëggee veste mun naa xool akram wala tati jaasi mun naa xool mu dina 100 jaasi moom yàlla may nekk loolu because nekk président yow ful di ko yàlla cuus la loolu yàlla neex so moom ñaakut loolu so suñu amatee bagage daal nañ ko may ñi nga xam ne ñoo ko soxla dat nga ko may président bi just to to score points or pour mun la recognize loolu xel nangu ko definitely xel nangu ko so moo tax loolu ñu ko discuss we are not here to discuss ñun dañoo discuss li nga xam ne mooy trend every week we have our topics so loolu la ñoo discuss yeah I think ne Buuba
we should be concerned about national team. To be honest, should be concerned because they're going to tell Nagame we are not playing home. Most likely ñu ngi play Morocco na ko nit ñi xam waaye ba léegi suñu nit ñi ñëw taxaw wax ñu li xew su ne ko ci nga time AFCON bi they were all busy because there was money flowing so mooy loolu waaye fu nekk ñoom ñëpp even di nga xam ne are responsible ñu ngi xaw a teer so I think ne naka xam ne nag have you ever dox go for me ba ni ko man sama dem you know xam nga dama bëgg suma réew non yow fu nekk nii doo demaat yow fu nekk nii moom doo dem man soo bëggee sax ma taxaw def Facebook live against la yow fu nekk nii you are under suspension until further notice but like I said there was a second division match yesterday at Jara between Red Hawks and Jara with my Jara cousins so it was one all in Jara I promised to go there for a huge game while lu ma def mooy dama xaar ba Dibo Awel di play wat ak Jara West ma dem because bii moom I wanted to go but suma moto bi moo amoon yaba so moo tax mënuma dem so Buba it was nice to be here maa ngi jógee Basoli nekk maa ngi sona maa ngi mar ataya maa ngi tay so it was good to be here so we catch up inshallah on Wednesday on Straight Talk and then like I said it's a whole package never about national team never about Kamasos opening remarks never about the games in the moving place weekend be Monday so once again guys I thank you all it's always a pleasure to be here so it's our football we keep going nekkuñ benn kabudu we support what nga xam ne moo gën ci Gambia and noonu la fa demee so amee sa flowers we give you your flowers if so amul sa flowers tamit it doesn't matter who you are we will say so once again asalaamaaleykum warahmatullah wande mun nga wax like lastly like ñu dal di tëj programme bi wande mu yoon lay okay Buba thank you Buba maduga siroli tiyan tete wow okay president bi moko appoint man li ma xam siroli ambassador so la president bi appointed yow da nga wara neka between the president and the football federation the federation be then they talk will involve Tijan I don't think that they are working as a team or as partners because Tijan man I don't think they start them on the Cameroon I might be wrong why I don't think so federation will to work with Tijan hand in hand out but the that communication breakdown between the between State House and the football federation did not smooth and the ministry why Tijan so many things more but they develop mobile I don't think the president with that they have a lot of information about the football federation the federation I think Bahana you engage invite committee because I don't think that they are working together the other thing more president more what they donate team president more what they donate teams so could have a part of football development like school sports legi you go promote government they want to step in from the president all the way so the political campaign free t-shirt na degis dan ko degis all over the place why mënuñu create best yoo xam ne living students yi mun nañ di ko use time PE so loolu la amoon bu ma ne ma step in pour ñu discuss tuuti yëpp Tijan waaw so amuloo enough time waaye nañ ko bàyyi bi another time jërëjëf thank you so much waaye thank you mbokki déglukat yi ñu ne naa dal di sant di leen dal di gërëm sakatuma Lamin Baro wuye ak Omar ñoom ñëpp ñu dal di jàppoon si programme bi at yéen tam ñu nga xam ne kaloon ngeen ko fii su fekkee ne nag wane fi kàddu yi nga xam ne nag rafetul nag ñu ngi dal di jégalu bu baax a baax wante jërë ngeen jëf ñu jox leen lu nga xam ne mooy ndig daje ba lu nga xam ne mooy aljuma
su soobee yàlla jërë ngeen jëf